non-Hodgkin lymphoma. And we said we have two major types, follicular and diffuse, large B cell type lymphoma. We talked of treatment of the early follicular disease وحكينا عن advanced follicular lymphoma وقلنا إنه treatment of advanced disease we have options. One of them is to watch the patient and wait. وقلنا إنه most patients who are symptomatic with aggressive disease عادة we have to move directly to chemotherapy. وحكينا إنه the regimen of choice is CHOP with addition of the anti-CD20 rituximab. قلنا إنه rituximab is approved for treatment of advanced follicular lymphoma with chemotherapy and also as a monotherapy and for maintenance if the patient responded to the R-CHOP regimen, we can keep rituximab for maintenance. We discussed its dynamics وقلنا إنه it attacks B cells particularly وبالتالي rituximab, one of the most important side effects is myelosuppression, okay? Myelosuppression is very important. Patients might be at increased risk of infections. الدواء كمان ما بينعطى if you recall from RA lectures إنه قلنا we have to check for hepatitis B antigens لأنه إذا كان في المريض عنده latent infection أو عنده test positive for antigens we do not give rituximab. فهذا التست كتير ضروري. وبما إنه راح يكون infusion فكمان في عنا infusion related reactions, hypersensitivity reactions. Keep in mind rituximab is chimeric. It's potentially allergic. To control the infusion related reactions, what should we do? Usually we pre-medicate. يعني بنعطي package of drugs or medications before we start the infusion. فعادة الباكج هذا بيكون it contains paracetamol, acetaminophen, it contains steroids sometimes مثلا ممكن يعطوا hydrocortisone أو مثلا ممكن يعطوا other steroid. كمان عادة الانتيهستامينز especially antihistamine receptor 1, okay, like diphenhydramine كمان بنعطيها usually 30 minutes before we start the infusion and we monitor the patient. كمان to reduce the risk of infusion related reactions ما بيكون infusion time very short. يعني مثلا recommendations to administer rituximab بتقول infuse over a few hours مثلا 4 hours 3 hours but not very short infusions. يعني ما نعطي rituximab مثلا over 30 minutes or 60 minutes like 1 hour for example. يعني كل ما قللنا الانفيوجن تايم الريسك اوف انفيوجن رياكشنز بيكون اكثر. اوكي احيانا المريض بيكون شوي مستعجل يقول لك انا ما بقدر اقعد 4 أو 5 ساعات في المستشفى. اوكي you can just postpone مثلا. لكن انه احنا نعطي الريتوكسيماب at very low infusion time this is not recommended. All the time we have to give the pre-medications. All the time we have to pre-treat with this package of drugs. لأنه إذا صار infusion related reactions يعني it is unlikely to be serious أو تعمل anaphylaxis بس ممكن يصير عندي fever, chills, ممكن يصير عندي pruritus, headache and so on. فإحنا بنحاول إنه نقلل risk of infusion related reactions with rituximab. هلا other options to treat patients with advanced follicular lymphoma, we have other drugs, some of them approved and some of them still under investigation. البنداماستين احنا حكينا عنه قبل هيك in chronic lymphoblastic leukemia as an alkylating agent that is a little bit unique, okay, in its structure and does not cross-resist with the other alkylating agents. One of the options to treat advanced follicular lymphoma, especially the refractory cases, okay, or the relapsed cases that relapse after R-CHOP, for example, as a first line, ممكن نعطي البنداماستين approved as a monotherapy. وكمان هلا في بنداماستين can be given within a regimen. كان في كتير هلا دراسات إنه يعطوا البنداماستين مع الريتوكسيماب مثلا. فهو approved. It is an approved drug, okay, to treat advanced follicular lymphoma. بس هو ما بنعتبره first line, okay. First line هو R-CHOP. If we want to treat with systemic therapy,
بالادفانس follicular lymphoma R-CHOP is the standard protocol. فهدول احنا بنعتبرهم يعني بنداموستين الايديلاليسب رح نحكي عنه هلا، يعني الراديو immunotherapy and so on، هاي كلها alternatives to R-CHOP. They are not first line. Okay. في عنا another approach to treat advanced follicular lymphoma اللي هو radio immunotherapy. In radio immunotherapy, we have an anti-CD20 monoclonal antibody, okay, and to it, it's conjugated to a radioactive isotope, okay. فال-anti-CD20 monoclonal antibody it serves as the vehicle, as the delivery system, okay, that will deliver actually the radioactive molecules to the lymphoma cells, okay. We have two products in market. One of them is conjugated to radioactive iodine, والثاني to uretium. Okay. الفكرة يعني what's the impact؟ يعني أنا لما أعطي المريض الراديو immunotherapy, the targeted antibody will concentrate the radioactivity or radioactive conjugated molecules in the area of the tumor. يعني كأنه إحنا قاعدين نعمل localized, very localized radiotherapy بتأثر على very small range around a tumor mass. Okay. فالراديو immunotherapy is one consideration، بس هي potentially لها toxicity، فإحنا ما بنعتبرها first line أو it does not come very early in the management of advanced follicular lymphoma. هي أكثر transformed indolent lymphomas. إحنا حكينا sometimes follicular lymphoma may transform, especially إذا كانت high grade follicular lymphoma. It can become an aggressive lymphoma. أو إذا كان في عندي refractory and relapsed cases not responding to other treatments, we can think or consider radioimmunotherapy. Radioimmunotherapy potentially is very myelosuppressive. Okay. Iodine conjugated antibodies كمان ممكن تعمل thyroid dysfunction because of the load of iodine. Okay. If we will go to the iodine conjugated radioimmunotherapy, we have to make sure the thyroid function is appropriate, and we have to monitor later on إنه ما يصير أو إذا صار مثلا to be managed in a way or another لما أنا أستخدم iodine radioactive isotopes. فهو option radioimmunotherapy، بس مثل ما حكينا is not really a first line option أو does not come early in treatment. هلا في other drugs يعني some of them are still under investigation. يعني الفلودارابين احنا حكينا عنه already بالCLL. يعني لاحظوا انتم الادويه اللي اعطيناها بالCLL like rituximab, alkylating agents, steroid، عم نرجع نحكي فيها هون بالfollicular lymphoma. fludarabine to this textbook edition is not actually approved. بس في investigations. Okay. يعني في ongoing studies with promising results إنه can maybe use. بس طبعا الفلودارابين له يعني very complicated myelosuppressive and potential neutropenia عليه high. فهذا واحد من potential toxicities بهدول المرضى. الليناليدومايد هو دواء هو ما رح يمرق معكم لأنه إحنا ما بنغطي المالتيبل مايلوما. It is an immunomodulating drugs. It belongs to the same family of thalidomide. Okay. هاي الأدوية very effective in multiple myeloma. كمان الليناليدومايد لقيوا إنه can be potentially يعني effective أو useful بالهاتشكنز بالادفانسد follicular lymphoma. فكمان في يعني trials. Okay. بس الفلودارابين lenalidomide still not approved to treat advanced follicular lymphoma. الدواء الابروفد هو الايديلاليسب. Okay. هذا عبارة عن targeted therapy inhibits the PI3 kinase. Okay. حكينا PI3 kinases هم عبارة عن downstream substrates of mostly يعني receptor tyrosine kinases. If the PI3 kinase pathway is activated, usually this activates proliferation and survival in the cancer cell. فبالتالي if we inhibit PI3 kinase with idelalisib, we control the growth and the survival of the cancer cell.
ال current guidelines أو recommendations idelalisib is saved للمرضى اللي هم refractory cases and follicular lymphoma أو relapsed especially after R-CHOP. فهو كمان مش first line medication. فالفيرست لاين هو الR-CHOP. اوكي الfollicular lymphoma advanced disease الR-CHOP. هلا sometimes we can consider الهيماتوبايتك stem cell transplant بالمرضى اللي بيصير معهم relapse. اوكي يعني احنا عادة بالfollicular lymphoma if the patient is treated with R-CHOP okay and responded to R-CHOP we usually maintain rituximab. طيب what if after this the patient relapsed أو what if the patient did not respond to start with أصلاً ما كان في response على R-CHOP. فمثل ما حكينا في عنا the other options okay the other drug therapies or radioimmunotherapy كمان واحد من الoptions to consider في حالات الريلابس بالادفانس follicular lymphoma هل المريض eligible to hematopoietic stem cell transplant or not. اوكي فالهيماتوبيوتيك stem cell transplant هو مش initial consideration بهدول المرضى but we can think about it for the relapsed cases if the patient is eligible. اوكي ممكن يكون option بس يعني شوي بتكون complicated بالelderly patient ونعمل احنا hematopoietic stem cell transplant. فإذا كان candidate we can go for it. هلا we are done with follicular lymphoma. اوكي هلا رح نحكي عن الaggressive lymphoma أو diffuse large B cell lymphoma. This is a B cell lymphoma. اوكي يعني احنا بالfollicular قلنا انه it could be B cell or it's mostly B cell. يعني 90% of cases like 80% B cell. In some cases have or present as T cell lymphoma. الaggressive lymphoma الاسم الثاني لها diffuse large B cell lymphoma. So it is a B cell disease. Okay. وقلنا إنه diffuse large B cell lymphoma is very aggressive and potentially fatal if not treated. Why? Because the growth fraction, the rate of proliferation is very high. They divide very fast and they can infiltrate. يعني إذا إحنا بنقارن diffuse large B cell lymphoma with the indolent follicular lymphoma بنلاقي إنه عادة المرضى with diffuse large B cell lymphoma في more B symptoms in the presentation, visceral involvement and extranodal involvement أكثر بهدول المرضى can be really fatal in few months إذا المريض ما تعالج. Okay, فبالتالي it's an aggressive type of non-Hodgkin's lymphoma. It's common, by the way. يعني diffuse large B-cell lymphoma is common, is a common lymphoma. We see this commonly. حكينا بالبايوبسي بالباثولوجي تشيك اوكي بالinvolved lymph nodes بنلاقي B cells that are transformed and their size is bigger than the regular lymph node and that's why we call large B cell lymphoma. وما بيكونوا encapsulated أو ما بيكونوا nodular مثل ما بيكون شكل الليمف nodes under microscope بنشوفهم بالnodular أو follicular lymphoma. Okay. aggressive lymphomas cornerstone we have to proceed directly with therapy. يعني ما في شيء اسمه إنه watch or hold or wait. It is an aggressive disease. We have to move directly to treatment. احنا حكينا انه في prognostics aggressive lymphoma these can put the patient at an average risk or high risk of disease. عادة we have to go directly وعادة we go to systemic chemotherapy directly. لكن ممكن يفرق شوي number of cycles or if we need consolidative radiotherapy or not. فهذا التيبل احنا حكينا عنه اوكي وهذا للديفيوز او للaggressive lymphomas which is different from the follicular prognostics. ف based on an Arbor staging we will classify the patient into localized stage 1 and 2 and non-bulky disease لأنه stage 2 bulky disease هو عبارة عن نتعامل معه احنا قلنا بال non-Hodgkin's as يعني كأنه advanced disease. So if we encounter a case of large B cell, diffuse large B cell non-Hodgkin's lymphoma, can at stage 1 or 2, but not bulky,
ممكن تكون 1B 2B اوكي 1 2A بس مش bulky disease يعني مش 1X أو 2X اوكي. فlocalized stage 1 or 2 diffuse large B-cell lymphoma and no adverse risk factors zero يعني ولا واحد من هدول risk factors exist اوكي. بهاي الحالة اوكي احنا بنعالج المريض with R-CHOP but we start 3 to 4 cycles وبعدين بنكمل with leukoregional radiotherapy اوكي. يعني احنا بنعتبر المريض هون low risk او يعني favorable prognosis. فالستاندرد بهدول المرضى 3 to 4 cycles and follow it with leukoregional radiotherapy. بالكتاب عندكم يعني جايبين الهيستوري شوي انه كيف وصلوا لهذا البروتوكول وانه تقارن الراديوثيرابي followed by radiation therapy with only chemotherapy at extended cycles ولقيوا انه في فروقات شوي بالتوكسيسيتي والاوفر response and survival. فبالتالي the bottom line انه احنا لما بنعالج aggressive lymphoma stage 1 or 2 we have to put in mind we will proceed directly with R-CHOP 3-4 cycles and we have to consider follow it with leukoregional radiation. ليه؟ لأنه involvement هون is usually to one side of the diaphragm يعني يا بيكونوا كلهم above or below diaphragm فممكن مجال إنه إحنا نعمل leukoradiation is feasible. فهذا الستاندرد ب stage 1-2 non-bulky aggressive lymphoma. طيب what if we have a stage 1 or 2 but one of these factors exists okay يعني مثلا كان عنده very high LDH أو كان عنده 3-4 involvement of مثلا extranodal sites كان في عنده at least one of the prognostic factors هدول. هون احنا رح نعتبر المريض high risk localized disease okay. وبالتالي we will also proceed with R-CHOP but this time we have to increase the number of cycles فرح نعطيه 6 cycles of R-CHOP and follow it with radiotherapy leukoregional radiation. ليه؟ لأنه high risk بمعنى أنه the risk of recurrence and relapse is higher فبالتالي بده more aggressive therapy. keep in mind we are still here talking about stage 1, 2 and non-bulky disease لكن المريض عنده at least one of the adverse prognostics. So push the number of cycles to 6 and follow with radiotherapy. Okay? هلا إذا كان البيشنت aggressive lymphoma bulky stage 2 or bulky disease stages 3 and 4 اللي هم advanced by definition. Okay? Again, the standard here is to go to R-CHOP. We give initially 4 cycles. بنعطي 4 cycles. Okay? بعدين بنعمل assessment. إذا كان المريض responding, we complete the cycles to 6 or 8. يعني بعد initial 4 cycles يا إما بنعطي كمان 2 وبصير total 6 cycles أو بنعطي another 4 وبصير total 8 cycles for patients who respond. Okay? عادة بالبulky disease أو بالstages 3 and 4 we do not routinely we do not do consolidative radiotherapy after chemotherapy. بمعنى إنه هذا المريض رح ياخد basically R-CHOP protocol on average 6 to 8 cycles and that's it. Okay? هلا advanced aggressive lymphoma ما فيها maintenance like the advanced follicular lymphoma. يعني إحنا بس نخلص السايكلز هون okay assuming that the patient responded وما كان refractory وتجاوب على R-CHOP we finish the cycles 6 8 depending and we stop therapy. يعني we do not keep rituximab ما بنخلي المريض على rituximab treatment B أو maintenance treatment in the advanced aggressive أو diffuse large B-cell lymphoma لأنه الclinical trials لقيوا إنه keeping the treatment, the maintenance rituximab treatment does not improve
outcomes of treatment. هي actually complicate the regimen, increase the cost and toxicity. ما بتحسن ال outcomes unlike rituximab maintenance in the follicular advanced disease. Okay? فبالتالي ال advanced aggressive أو diffuse large B cell lymphoma بنعالج بالكيموثيرابي مع الريتوكسيماب we stop. اوكي ما في radiation ما في maintenance treatment. اوكي الارتشوب هي البروتوكول الستاندرد بروتوكول. هلا when we talk of elderly patients احنا حكينا انه non-Hodgkin's lymphoma classically هي disease of elderly. اوكي follicular او aggressive B-cell lymphoma mostly associated with elderly. بالelderly patients اللي احنا بنعالجهم for aggressive lymphoma يعني we try our best to use the full doses اللي حكينا عنهم المرة الماضية to use the regimen as it is. Okay. هلا if the patients tolerated the regimen ما صار عنده مثلا severe toxicity because of adriamycin مثلا أو vincristine ما صار معه severe immunosuppression because of rituximab, things were manageable, use the يعني indicated number of cycles at the doses indicated. Okay. يعني بستخدم ال recommended number of cycles بنفس الدوزز بالcycles. هلا إذا صار toxicity okay أو إذا المريض could not tolerate the regimen or the doses then we can modify it. Okay. ممكن مثلا نعمل له dosage adjustments to cut off certain toxicities and so on. يعني الابروتش بالإلدرلي بنحاول إنه إحنا when we start the full doses and monitor the patient. If they can tolerate, go ahead with the full dose. If they cannot, then adjust. هلا أحياناً ممكن some toxicities can be managed with drug therapy. يعني مثلاً إذا صار معه neutropenia أو مثلاً thrombocytopenia, drop in hemoglobin level, you can give hematologic support. You can give filgrastim مثلا to correct the neutrophil count and so on. يعني إحنا بنحاول نعطي الريجيمن بالindicated doses. Okay. الcomplications اللي بتصير if we can treat with drug therapy or modify that's okay. If we cannot then we can reduce the dose or adjust the doses of the regimen. فالأصل بالبروتوكولز أو بالريجيمنز يعطى البروتوكول كما هو. أوكي ما نغير فيه. لكن إذا صار issues أو complications أو toxicity then we can adjust the doses or maybe in really bad cases we can go to an alternate protocol. Otherwise بنمشي بنفس الطريقة. أوكي فهذا بالنسبة الaggressive lymphoma in the elderly patient. ما فيها كتير أشياء مختلفة عن non-elderly. هلا we expect حتى بالaggressive lymphoma and advanced disease يعني overall we expect 60% cure مثلا 70% cure. The cure rate is still good. Okay. هلا some patients become refractory. يعني أنا لما بعطيهم الارتشوب ما بلاقي response على restaging. ما في response في residual disease أو progressive ما في response. And some patients might have relapsed disease. Okay, بمعنى they responded, they are disease free for a while and the disease comes again. طيب إحنا بالحالتين هدول our induction regimen أو our start regimen هي الارتشوب. هلا بالrelapsed aggressive disease أو بالrefractory disease when you want to treat or shift يعني أنا هلا بالrefractory already there is no response to archop I have to change it. بالrelapsed disease المريض بداية أخذ archop and relapsed. بالحالتين هدول it is very much يعني recommended to start or try a new regimen, a new chemotherapeutic regimen, not to repeat archop. Okay, archop particularly. فبهدول الحالتين we use what we call it a salvage regimen. Okay. هلا بالsalvage regimens to treat relapsed or refractory
aggressive diffuse large B-cell lymphoma, we have 5 different regimens. Okay. طبعا الأسماء تبعت الريجيمنز هي راجعة للدراج ثيرابي اللي موجود. فإحنا في عنا DHAP, ESHAP, MINE, ICE, and GDP. Okay. If you look at the drug therapy within each of these regimens راح تلاقوا إنه ما في cross reactivity أو ما في common drugs موجودة بنفس الريجيمن تبع الRCHOP. يعني مثلا if we take DHAP for example عنا dexamethasone, cytarabine and cisplatin. عنا بالGDP gemcitabine, dexamethasone, cisplatin. يعني this is in purpose. إحنا ما بدنا نكرر الأدوية اللي استخدمناها بالCHOP. أوكي؟ فهلا إذا افترضنا إنه في patient أعطيته 3 to 4 cycles of R-CHOP and there is no response, stop R-CHOP and switch to one of these 5. طيب, is there any regimen superior to the other؟ يعني مثلا هلا بقدر أقول إنه ICE is better than GDP or that SHAP is better than DHAP. No. يعني بالclinical trials ما كان في one regimen that is better or superior in outcomes to the other. فبالتالي you can choose any one of these 5. طيب, how can I pick one of these 5؟ ترجع للأدوية الموجودة، للtoxicity profile، المريض شو بيقدر يتحمل، الcost، الinsurance and so on. فبالتالي we have many options. Any one of these can be used as a salvage regimen. Okay? فهدول يعني هدول ال5 protocols, they are never first-line drug therapy in aggressive diffuse lymphoma. Okay? هدول in case R-CHOP was not effective أو صار relapse. طيب, هلا السؤال إنه do we add rituximab to these regimens or not؟ هلا في conditions where to consider rituximab or not. يعني مثلا إحنا أعطينا R-CHOP وما كان في response, صار refractory. طيب, نرجع نعيد الريتوكسيماب مع الآيس أو مع الGDP أو ما نعيده، يعني نعطي targeted therapy أو لا. ففي 2 conditions أوكي بالنسبة للريتوكسيماب use بالsalvage regimens with the salvage regimens. الريتوكسيماب بالfirst line بالaggressive lymphoma, that's no question. إذا ما في contraindication, use rituximab with CHOP definitely. لكن إحنا عم نحكي in salvage regimens, the guidelines recommend to add to consider rituximab or not. ففي سطرين مكتوبين عندكم بالكتاب, you have to read them. إمتى we can consider rituximab and when we might not or it's not recommended to add rituximab to the salvage regimen. هلا في مرضى بيتجاوبوا على salvage regimens. okay? يعني ممكن أنا أعطي DHAP و I control the disease. That is fine. إذا ما صار control, في protocols, في schools. يعني some people might switch from one regimen to the other and some people might then consider some clinical trial involvement أو enrollment, something like that. Okay? يعني ما عنا options كتير بالريلابس أو بالرefractory cases بالaggressive lymphoma. Okay? الaggressive lymphoma بشكل عام, diffuse large B-cell lymphoma, ما عنا options كتير. يعني it's mainly R-CHOP. Okay? وإذا صار relapse أو refractory disease, we go to the salvage regimens. ما عناش options كتير. Okay? Unlike follicular lymphoma, we have more options, for example, to consider in second line أو relapsed cases. بالdifuse large B-cell lymphoma ما عنا كتير options. Okay? simply the treatment is like that. مثل ما حكينا هلا إذا أنا البيشنت تجاوب على salvage regimen, okay, ممكن يكون candidate to hematopoietic stem cell transplant. ممكن. okay. هذا في حال إنه على salvage regimen تجاوب المريض. okay. إذا ما تجاوب unlikely إنه يكون مريض candidate ل hematopoietic stem cell transplant. اوكي, هون عم نحكي عن diffuse large B-cell lymphoma. اوكي,
فذاتس ات بالنسبة للليمفوما. في حدا عنده سؤال عن الليمفوما so far اللي حكيناه بالادفانس فوليكولار أو بالديفيوز لارج بي سيل ليمفوما؟ طيب أنا I will start. إحنا هيك خلصنا chapter الليمفوما. في parts بتشابتر الليمفوما اللي هي مثلا البركت ليمفوما، مانتل سيل ليمفوما، ليمفوما in the AIDS patient. يعني رح نحاول هاي إنه ما ندخلها معكم لأنه not something encountered كتير عنا. I will not discuss it. Okay. فهي على الأغلب هاي الأجزاء ما رح تدخل معكم بمادة الفاينل إن شاء الله. Okay. طيب we still have plenty of time. I will start breast cancer, which is the first topic in solid cancers. Okay. رح نبلش نعطي عنه هيك شوي introduction, a brief introduction, لأنه breast cancer is a huge chapter. Okay. Breast cancer is a big chapter. It might consume some time actually. I will start it now. حدا بعرف مريضة a case of breast cancer, ever encountered a breast cancer case in family maybe, or a neighbor or a friend of family or something? حدا بعرف مريضة breast cancer survivor? طيب any idea about do you know any idea about the statistics, local statistics of breast cancer in Jordan? Any idea? طيب شو بصير بالبريست كانسر؟ دكتورة أنا رافعة إيدي المستيقظني. لا مش طالع عندي إنه حدا رافع إيده. سوار تفضلي. أنا بعرف واحدة صار معها بناين بس بريست كانسر، طلعت لها كتلة، يعني حكت لنا إنه يعني السايز تاعها حوالي حبة حمص بيحكوا لها، بس راحت على يعني كانت تعمل فحص إلها، فحص سيلف، يعني هي كانت تعرف طلعت بناين وشالوا لها إياها. بعد فترة ما طلعت بناين، طلعت مالجنانسي، وشالت الليفت بريست كامل، يعني هي هلا بلا بريست. اوكي هاي الحالة اللي أنا بعرفها يعني. ونسبته كتير عالية، بأكثر نوع من أنواع السرطانات منتشر بالفيميل، يعني inward. صحيح true. يعني احنا هلا لما بنحكي thank you سوار، احنا لما بنحكي عن البريست كارسينوما ليش كتير مهم؟ لأنه it's a leading cancer among women worldwide globally. يعني if you read global reports، في إشي بنقول له cancer statistics report, an annual United States report بيعطي ال incidence of cancers بالUnited States حسب الage والنوع والسايز والجندر. Every year breast cancer is the leading cancer in women, all ethnicities, all ages. Okay, it's a very common carcinoma. بالlocal statistics بالمملكة للأسف we have a huge numbers of breast cancer cases. Huge. It's a very common cancer. الأرقام huge. It's number one carcinoma in the nation. يعني أكثر حالات تشخص annually هي البريست كارسينوما بالآلاف. للأسف الفرق الأساسي بالبرزنتيشن عنا إنه our cases, our patients, they usually have more advanced disease, more aggressive disease, and the median age, unfortunately, عم نحكي locally, in 50s. معظم الحالات بتيجي بالخمسينات، بينما بالبرزنتيشن باليو اس مثلا معظم الحالات بتيجي بتكون in their 60s. يعني احنا بنحكي 10 year gap، 10 سنين فرق. فإحنا في عنا yearly presentation, more aggressive and advanced presentation. And it's a leading cause of cancer fatality. يعني أكثر وفيات الكانسر بالwomen
بتيجي من البريست كانسر، وفي ريبورتات بتقول كمان اللنج، يعني كان lead fatalities in the woman. فبالتالي احنا عم نحكي عن very important carcinoma as a type in number in impact. البردن تبعها عالي كتير. طبعا مريضات البريست كانسر او البيشنت لما بتوصل انها يعني تكون diagnosed with breast cancer, her carcinoma can be detectable usually يعني with مثل ما قالت زميلتكم with breast self exam. اوكي. فبالتالي احنا لما بنحكي السكرينينج وبنحكي انه الفحص المبكر، احنا هدفنا انه to catch the tumor ahead of time before it becomes يعني palpable بالنسبة للمريضة. لأنه إحنا بنحكي إنه المريضة كان feel it on the breast self exam usually بيكون وصل للسايز T2 مثلا. ف the earlier we catch the disease, the earlier we diagnose the disease, the cure rate is higher. Okay. فهو كارسينوما كتير مهمة. I do cancer research وأنا كل دراستي بالPhD وحتى بالريسيرش اللي بعمله هلا it's all about breast cancer. لا يمكن أن تتخيلوا عدد الحالات huge numbers، مئات الحالات تشخص بريست كانسر بشكل أسبوعي، ويمكن حتى بشكل يعني يومي. يعني أنا بعرف جراحين حسب لأنه شغلي بيتطلب إني أتعامل مع جراحين بالخدمات الملكية الطبية بالمؤسس بمستشفى البشير، يعني بيقولوا لي إحنا يعني مثلا كل يوم بنشوف 100 مريضة، 70 بيطلعوا 80 بيطلعوا بريست كانسر malignancy. ف it's very common. Unfortunately, I have seen cases breast carcinoma as young as 20s بالعشرينات. فهو very common and very aggressive disease للأسف. ويعني still awareness, public awareness about breast cancer still is not that good عنا unfortunately. فهو very important topic. فلما احنا بنحكي about breast cancer, basically we are talking about carcinoma, a cancer cell, okay, that starts in the mammary gland, okay. طبعا المامري gland is a very hierarchical structure organ, okay, يعني له very special morphology. فبالتالي احنا when we talk of the structure of the mammary gland itself, احنا عم نحكي عن tubules, okay, and lobules. يعني احنا عم نحكي عن lobules, okay, and tubules, okay, أو ducts. Their main function, the main function is to synthesize and secrete mammary milk. Okay, يعني هذا the main function of these cells أو هاي structures. Okay. هلا الميموري ducts and lobules they are يعني موجودين surrounded by fat tissue. هاي بنقولها stroma. Okay. فبالتالي the stroma is the fat and the other kind or type of cells that we see in the surroundings of the mammary gland or mammary epithelium. هلا إذا إحنا إجينا simply okay أخذنا section من الduct, الميموري duct, okay, رح نلاقي إنه the structure of the memory duct is very simple. إحنا عندنا bilayer, 2 layers, okay, of cells, epithelial cells, okay. فبالتالي إحنا عندنا inner layer of what we call it luminal cell، وعندنا يعني above it على طول في عندنا إشي بنقول له myoepithelial cell، وهدول التو cells surrounded by the basement membrane. البيزمنت membrane هو عبارة عن highly proteinous complex, okay, very rich in proteins, big, huge, complex proteins. الluminal cells وظيفتها is to make or synthesize the milk, the mammary milk, okay. المyoepithelial cells فيها يعني it has some sort of muscle proteins. فبالتالي it contracts to push the milk out of the luminal cells to go to the lumen. It will move from the lobules, okay, all the way through the ducts and eventually through the nipple, okay, during the breastfeeding process.
فبالتالي لما أنا بحكي normal function of the mammary epithelium and I have two different types of cells, laminal and myoepithelial. فبالتالي أنا عم بحكي about a structure that is essential to make, synthesize and secrete mammary milk. To keep them in place and protect the morphology, they are surrounded by the basement membrane, and below basement membrane we have the stroma. Okay? فالستروما شو فيها؟ فيها many different types of cells. في عندي fat cells, adipocytes. في عندي immune cells, fibroblasts. Many cells. Okay? فهاي كلها احنا بنقولها stroma. هلا why patient develop neoplastic transformation? Why a normal luminal epithelium or myoepithelium becomes cancerous cell and start to proliferate out of control? We don't know, but maybe sometimes, maybe the abnormal signal or stimulation is coming from the cells in the stroma. Okay? فبالتالي الستروmal component كتير مهم because it might enhance or initiate the neoplastic transformation process. هلا إذا بنطلع إحنا على اللوبيولز أوكي كمان في عنا إحنا البادي وفي عنا اللامينال والمايوابيثيليوم. The milk is going through the lobule and will go down the hallway to the duct and eventually secreted. مثل ما حكينا عنا البيزمنت membrane, we have immune cells, we have fat cells, the fibroblasts, okay, many different types of cells we can see in the stroma or the surroundings of the mammary epithelial cells. فإذا إحنا في عنا two different types of cells. By definition, breast tumors are epithelial tumors. يعني the abnormality starts in the epithelium. Okay? هلا a normal luminal epithelium or a normal myoepithelium transform and then become cancerous. اوكي فبالتالي معظم السوليد تيومرز معظمها اوكي او خليني احكي على الاقل 80% ل 90% منها هي epithelial tumors. يعني the abnormal cell that transformed is an epithelium. Okay? Eventually the epithelium is changed, it becomes cancerous, it starts to grow, proliferate. Eventually it might invade through the surrounding and we end with breast cancer. هلا breast cancer itself, what adds to the complexity of treating the disease إنه إحنا ما عم نحكي عن one type of carcinoma. Actually genetic studies والmolecular profilings طلعوا لنا إنه breast cancer as a disease is heterogeneous. وإحنا في عنا على الأقل we have 5 different subtypes, molecular subtypes of breast cancer. Okay? فهلا أنا عشان أعالج مريضة البريست كانسر of her carcinoma I must know the molecular subtype. لازم أعرف الموليكولار subtype. أوكي؟ يعني نوع البريست كانسر كتير مهم. الموليكولار subtype بيعتمد على الإكسبريشن of 3 target receptors اللي هم الاستروجين receptor, progesterone receptor and HER2 receptor. طيب خليني أسألكم, do you think normally the mammary epithelium expresses estrogen receptor؟ يعني بالوضع الطبيعي do I expect a luminal epithelial cell to be positive, to express estrogen receptor or progesterone receptor or HER2 اللي هو عبارة عن human epidermal growth factor 2 receptor or tyrosine kinase receptor? Is this expected normally? طيب إذا إحنا حكينا about normal development of the mammary gland, what drives the mammary gland to develop in the female subject أو in the female? شو اللي drive to grow the mammary epithelium? حدا بعرف؟ حدا رافع ايده لأنه أنا مش مبين عندي حدا رافع ايده. أنا دكتور ياسمين تفضلي. الهرمونات الأنثوية استروجين. It's estradiol, right? It's estrogen, right?
طيب هلا الاستروجين يعني له باترن، يعني كيف يعني الميموري ديفلوبمنت، الميموري جلاند ديفلوبمنت او جروث امتى بيصير؟ بعد البلوغ. Yes, تغير it's associated with adolescent onset, right? Right? طيب why memory gland development is associated with adolescent onset؟ لأنه when the patient is an adolescent with the when the female, with the young female is adolescent, the ovaries are mature and they start to secrete estradiol. شو مش احنا عندنا انواع للاستروجينز؟ What is the main type of premenopausal estrogen بالcirculation؟ شو أهم estrogen بالcirculation بالpremenopausal subject؟ شو هو؟ استراديول 17 بيتا. انتوا مارق عليكم هذا الحكي قبل هيك، الاستروجينز والقصص هاي او لا؟ الاف اس اتش والكذا، لانه هاي رح كثير يعني اذا مش مارق عليكم ارجعوا اقراوها، لانه it will be highly encountered بالبروستات كانسر وبالبريست كانسر. اوكي، فاذا ال onset of adolescence or puberty associated with the development of the gonads in the male and the female. فبالتالي in the male subject androgens and testosterone start to peak, okay, and start to stimulate testicular cells to grow. وبالfemale subject the estradiol, the main estrogen in circulation, starts to be secreted in large amounts, start to drive the proliferation of the mammary epithelium. فبصير عندي أنا الgonadal system أو development at onset of puberty. Okay. هلا بالوضع الطبيعي normally the mammary epithelium express normally they do express estrogen receptor, progesterone receptor and HER2. لكن لما بيصير عندي neoplastic transformation this expression is changed, okay, and the cells might become dependent on these receptors for their growth. هلا بالوضع الطبيعي بالميموري epithelium أو بالميموري gland إنه خلال ال onset of the puberty the six hormones are increased but they will go down to a baseline after the development is ended. يعني ما بيضل عندي في continuous sustained stimulation and release of pulses of estradiol or of androgens in circulation. فبالتالي في عندي development phase. Okay, once the development phase is ended, usually you have a baseline of circulating estradiol or testosterone in the circulation. هلا اللي بيصير احيانا انه some neoplastic changes or malignant transformation make the epithelium cells express estrogen receptor or progesterone receptor to a very high level, or the HER2 receptor to a very high level, and becomes very sensitive to HER2 receptor mitogenic signaling or to the estradiol or to progesterone mitogenic signaling. And then these become the drivers, okay, the reason why the cells start and continue, the abnormal malignancies continue to divide out of control. فبالتالي لما أنا بحكي إنه هاي المريضة عندها breast cancer، okay، نوعه luminal A، I mean that the cancer cells, the abnormal epithelial cells, are positive. They do express estrogen receptor. They might also express progesterone receptor, but they are negative to HER2 receptor. وهذا الحكي اللي بحكيه مهم and you have to know it. Okay? فإذا luminal A tumors are hormone dependent by definition. What is driving the cells to grow is the estradiol. It's the hormone. Okay? فبالتالي luminal A, البروفايل تبع luminal A breast cancer is ER positive, PR positive, or both of them positive, or one of them is positive. Okay? HER2 negative. فإذا بحكي luminal A معناها HER2 negative. دائما negative. عشان هيك أنا بقول luminal A molecular subtype. Okay? الnominal B
Luminal B is a little bit more aggressive than luminal A. Luminal B is still hormone dependent. Okay, the growth of the luminal B tumors depends on estradiol, but a subset of luminal B is also positive for HER2. Okay, فبالتالي الluminal B ممكن يكون only positive to the hormone receptors. Okay, but it is more aggressive, it has more estrogen-related genes and proteins, the growth fraction, mitotic index is higher, okay? فبالتالي it's more aggressive than luminal A, but it is by definition a hormone-dependent breast cancer. And a subset of luminal B, like 20% of luminal B, also express HER2 receptor. فبالتالي لو أنا encountered a case مريضة بريست كانسر عملنا لها immune profiling اوكي بالباثولوجي ولقيوا انها ER positive PR positive and HER2 positive هاي بتكون luminal B اوكي طيب ER positive HER2 negative PR positive ER positive HER2 negative هاي ممكن تكون luminal A أو luminal B اللي بيفرقهم عن بعض هو الكي اي 67 والميتوتيك اندكس اوكي فبالحالتين لما انا بحكي luminal A luminal B انا عم بحكي عن hormone dependent tumors. هلا ال HER2 positive disease او ال HER2 positive breast cancer by definition عشان اقول انه هاي المريضة عندها HER2 positive breast cancer the patient should be negative for estrogen receptor and progesterone receptor. يعني hormone receptor expression بيكون negative ما بيكون عندها over expression وبتكون over expressing HER2 بمعنى what is causing the growth what is causing the mitogenesis in this subset or this subtype of breast cancer patients is not the hormone. إذن هذا subtype is not hormone dependent. فبالتالي there is no point to give antiestrogenic drugs or drugs to control the hormone. Okay? فهاي بقولها HER2 positive. For HER2 positive patients they are ER negative, estrogen receptor negative, progesterone receptor negative, and HER2 positive. طيب شو يعني HER2 positive؟ يعني هاي المريضة عندها amplification for the HER2 gene. يعني عندها many copy numbers. يعني هاي إذا باجي بعملها FISH اللي حكينا عنها قبل هيك بالacute lymphoblastic leukemia. If we stain the new أو ال HER2 gene بنلاقي عندها many copy numbers. فالجين amplification بيعملها over expression of the HER2 protein which is a signaling a growth factor receptor. فبالتالي the cells will grow and grow and grow because of this signaling pathway. البازل-like tumors هم حوالي 10 to 15% of breast cancer patients. البازل-like tumors by definition they are triple negative. شو يعني؟ Expression of ER is negative, expression of progesterone receptor is negative, and HER2 is negative. وهدول very aggressive tumors. This is a very aggressive breast cancer. Will very important to challenge here إنه till this moment إحنا مش عارفين the scientists, the scientific community, we don't know what is causing these breast cancer cells to grow. يعني they are not dependent on the hormone, they are not dependent on HER2. فإحنا بنقولهم triple negative. Okay, بمعنى negative for the expression of the three receptors. Okay, in normal like it is a cancer subtype بس يعني forget it لأنه مش كتير بيهمنا. Okay, فإذا إحنا عندنا normal distribution to the molecular subtype normally 2/3 of cases بيجوا luminal disease. يعني حوالي 60% من مريضات البريست كانسر عندهم hormone dependent tumors. 20 ل 25% عادة HER2 positive و15% تقريبا basal-like. If we compare luminal to HER2 positive to basal-like, we are going from a less aggressive to a more aggressive disease. فالHER2 positive والbasal-like إحنا بنعتبرهم aggressive tumors. Okay? The prognosis is worse. The potential for metastasis spreading أعلى. Okay? فالموليكولر بروفايل لازم تكونوا فاهمينه. Okay? لأنه كتير important بالتريتمنت. فإحنا لما بنحكي بريست كانسر ما بقدر أحكي بريست كانسر وأسكت. بدي أحكي بريست كانسر نوعه كذا.
اوكي، عشان اقدر انا احط تريتمنت بلان للمريضه شو بدي اعطيها، كيموثيرابي، تارجتد ثيرابي، maintenance treatment and so on. فميك sure you understand this. اوكي، هلا بشكل عام البريست كانسر is يعني most cases we see in the elderly. okay 60s احنا عندنا locally actually the median age هو 50s. okay احنا بنعتبره a disease of the female, it's a woman disease. فالincidence very high in the female gender. هلا female cases of breast cancer it can happen. إذا صار breast cancer بالmale patient usually the prognosis is much worse than the female. فبالتالي male breast carcinoma is very rare, but if we compare it to the female it's much worse, it's much more aggressive. okay هلا في عنا risk factors والrisk factors كتير مهمين لأنه جزء كبير من the prevention has to do with modifying the risk factors. فالريسك فاكتورز للبريست كانسر هلا احنا بنقسمهم into modifiable, something that you can modify, and unmodifiable, something that you cannot change or modify. unmodifiable risk factors بيدخل فيها reproductive history of the female patient. okay بشكل عام كل ما كانت onset of menarche earlier أو menstruation earlier، وبنعرف early menarche تعريفه menstruation starting below age of 12 years، وكل ما كانت onset of menopause cessation of menstrual cycles يعني permanent cessation. okay menopause is permanent cessation of menstrual activity or menstrual cycles. فكل ما كان menopause delayed أو later، لما بنحكي late menopause we mean a menopause that happens at age 55 or even more. okay فكل ما كان menarche earlier and menopause delayed كل ما زاد window of exposure to the steroid hormones, to estradiol، وبالتالي بيزيد risk of breast cancer. So early menarche, late menopause هي reproductive factor هو unmodifiable. Why? The female cannot control the onset of menstruation and cannot control the onset of cessation. ما بتقدر تعمل عليهم control. فهذا احنا بنقوله reproductive history، هذا ما عليه control, unmodifiable. okay nulliparity, what does it mean? Nulliparity means not having kids, not giving birth. يعني never married or married but no record of giving birth، هذا نقوله nulliparity. فالnulliparity also increases the risk, the average risk of a young woman إنه يصير معها during lifetime يصير معها a breast cancer. Age at first birth يعني what was the age in the first birth? The higher the age the greater the risk. فهم رابطينه بالage of 30 years. يعني if the first baby came after the age of 30 years old the risk of breast cancer كمان بيزيد. فهاي كلها factors that has to do with the reproductive history. It's not something that is really especially nulliparity and the menopause or menarche مش إشي under control. okay هلا في عنا مثلا exposure to exogenous hormones like oral contraceptives. مثلا a lot of women they use pills, they use the combined oral contraceptives or the progestin only. The data about using these contraceptives that contain estrogens and progestins are still conflicting, but there is a risk. okay يعني في شوية risk مرتبط باستخدام oral contraceptives. okay hormone replacement therapy, which is the treatment, the hormonal treatment the patient will receive to manage the menopausal symptoms. يعني the female when she moves from being a premenopausal into postmenopausal هذا the transition. okay بيصير a lot of symptoms because of the drop in the circulating levels of estradiol. يعني ممكن يصير vaginal dryness, bleeding, discharges، ممكن يصير hot flashes, mood disturbances, and many disturbing symptoms to the female while she's moving to postmenopause or menopause.
زمان أو يعني خليني أحكي قبل ما يصير عندنا دراسات كتير صارت، كانوا يعطوا هرمونز، كانوا يعطوا external estradiol أو progestin to control the symptoms. And these hormonal replacement therapy highly increase the cases of breast cancer in the postmenopausal patient. فبالتالي هلا اليوز of hormone replacement therapy highly declined، صار كتير قليل، وصار يعني في عندنا very restricted criteria which woman is eligible to hormone replacement therapy in the perimenopause time. Okay, but when the use of hormone replacement therapy declined، كمان حالات أو عدد الحالات اللي هي صار فيها breast cancer كمان قلت. أوكي، فبالتالي one reason to decrease ال incidence أو risk of breast cancer، حالات البريست كانسر باليونايتد ستيتس، هو الكنترول على الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. أوكي، ف this is another risk factor, and as I said, these two are potentially modifiable. Why? لأنه if a female is at age bearing مثلا، ممكن ما تاخذ oral contraceptives، ممكن تعمل intrauterine مثلا barrier method. يعني في كتير طرق for contraception than using hormones, especially if the young female has a strong family history of breast cancer. فهذا modifiable for example. Okay. الفاميلي هيستوري is a non-modifiable factor. يعني مثلا وجود any first degree relative. okay, مثلا a young female عندها in the family her mother known case of breast cancer، أو أختها known case of breast cancer، أو مثلا عندها father or brother عندهم cancers. family history of cancer especially among the first degree relatives بيزيد الريسك، تخيلوا 3 folds. فهاي اليونج فيميل اللي عندها family history of breast cancer، okay, she must screen at an early age. لازم تعمل screening وتكون يعني careful، عندها يعني تكون aware of the risk factors and how to modify them because her risk is increased. طبعا احنا ما بنقول انه كل مريضة عندها a mother or a mom or a sister عندها breast cancer she will get it، لكن her risk بيكون أعلى from the peers in the same age and in the same settings without a family history of the disease. فبالتالي الفاميلي هيستوري of first degree second degree بيزيد الريسك. طبعا الفولد increase بيكون أعلى إذا كان الفاميلي member هو first degree not second degree. okay, this is not something that a young female can control. okay, فالفاميلي history is very important. genetic factors are very important. هلا ما عندنا genes مرتبطين directly بالريسك of breast cancer with exceptions للبراكا gene. ما بعرف إذا سامعين فيهم أو لا. BRCA 1 and 2 very popular genes. هدول عبارة عن tumor suppressor genes. They do DNA repair. Okay. لما بيصير loss of function because of germline mutations, we lose the DNA repair, and so the mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes highly يعني the risk that the patient ends with breast cancer or ovarian cancer is very high. Okay. Usually if we suspect a BRCA mutation, BRCA1 or 2, أو if the female patient did the genotype وطلع عندها BRCA mutations، الريسك تبعها إنه يصير معها breast cancer تعرفوا بيوصل لكم؟ بيوصل ل 85% أو حتى 90%. very high risk. فعادة هدول إيش بيعملوا لهم؟ حدا بيعرف؟ المريضات اللي بيكونوا positive for BRCA mutations، حدا بيعرف الكيس of popular case of Angelina Jolie شو عملت when she tested positive for the BRCA mutation؟ حدا بيعرف؟ Do you know Angelina Jolie؟ تعرفوها ولا لا؟ She's a very popular Hollywood actress. ما بتعرفوها؟ ما بتحضروا movies؟ She tested positive for BRCA mutations. What she did؟ حدا بيعرف شو عملت؟ دكتورة ممكن أقول؟ مين؟ Yes. فردوس دكتورة. فردوس؟ Yes تفضلي. سوت ماستكتومي،
يعني شالت جزء معين من البريست. Actually كلمة mastectomy فردوس it means that you are removing the whole breast. What she did bilateral mastectomy. She removed both breasts completely. وكمان عملت ovarectomy. She removed the breasts, she removed the ovaries. ليش؟ لأنه if she doesn't do that 90% رح يصير معها breast cancer و ovarian cancer. فهذا بنقول له prophylactic mastectomy, preventive. Fortunately, okay, the number of cases of breast cancer that are familial, يعني because of genetic mutations, هو لا يتعدى to maybe 5% of all breast cancer cases. فالfamilial factor exists, but it does not contribute highly to the incidence of the disease. الفاميليال فاكتور له ethnic distribution. يعني لقيوا مثلا إنه the Ashkenazi Jews اللي هم the Jews of European descent أو ancestry، يعني اليهود اللي كانوا بأوروبا عاشوا فترة طويلة بأوروبا، أوكي؟ بيقولوا لهم Ashkenazi Jews. هدول مثلا لقيوا إنه عندهم ال risk of BRCA mutation أعلى بكتير from other populations in the US. This means إنه if a young female is coming from an ancestry مثلا أو descendancy من Ashkenazi Jew, she needs to check BRCA mutations لأنه her risk of mutations بيكون عالي، أوكي؟ يعني الBRCA genes مش leading cause of breast cancer cases لكن هم very important cause and very strong cause if they exist and mutated. هلا before we stop في environmental and lifestyle factors, by definition this is a modifiable factor. You can control your diet, you can control your physical activity, exposure to radiation, eating habits and so on. ففي عندنا كتير factors that are known to be associated with increased risk of breast cancer، لكن evidence based يعني اللي تم إثباتهم أكيد هم اثنين، الالكحول intake والبودي ماس اندكس أو الobesity، أوكي؟ هلا الالكحول intake إحنا عندنا يعني locally ما عندنا very big issue with alcohol intake because of the religious and cultural things، بس the United States مثلا alcohol intake of any type of alcohol at any amount بيزيد الريسك of breast cancer. يعني ما في نوع alcohol that is safe or is not associated with the risk. Any kind of alcohol at any time, at any amount, consumption of alcohol increases definitely the average female risk of breast cancer. البودي ماس اندكس الobesity، اوكي لما بنحكي obesity البودي ماس index is above 30 kilograms per square meter. Obesity is associated with increased in breast cancer and manifold increase. فبالتالي if the young female is at higher risk, she needs to keep a normal or a good body mass index. And this is modifiable, okay? الobesity impact لقيوا إنه مرتبط بالpost-menopausal status أكتر. يعني لقيوا إنه obesity actually causes more of breast cancer in the post-menopause, but not in the pre-menopause. Actually أنا عملت 2 studies ولقيت إنه هذا الفايندينج مزبوط عندنا إحنا هون بالأردن. يعني لقيت إنه معظم البريست كانسر post-menopausal patients كانوا actually obese، أوكي؟ وإنه اللي كانوا obese كان البرزنتيشن تبعهم كتير أسوأ من اللي ما كانوا obese. وactually لقيت إنه حوالي 80% من البريست كانسر patients عندنا هون هم already obese. وحتى في morbid obesity، يعني الobesity عندنا إحنا بالأردن is really a pandemic, it's a problem, okay? فبالتالي لما إحنا بنحكي إنه obesity is associated with the risk, manifold risk of breast cancer. وعلى فكرة يعني هلا if you Google obesity and cancer هلا it is proven إنه الobesity مرتبطة بحوالي يعني 12 different types of epithelial tumors، 12 نوع مختلف. Endometrial cancers, urinary bladder cancers, colorectal cancers, ovarian cancer, esophageal, many cancers.
Okay, obesity is a very important factor that is usually underestimated in population. فإحنا بنحكي الالكحول والobesity are very important. Generally speaking, increase antioxidants in diet, decrease the fat in diet, increase vegetables is always good. Exercise is good. Decrease radiation, exposure to radiation is very important. Okay, I know a young case, يعني يمكن كان عمرها 20 years old, 21 years old. She always insisted to do tanning. Okay, وحتى يعني her mom was very concerned وطلبت مني أحكي معها إنه ما في داعي إنه تعملي تانينج وتانينج with laser أو ما بعرف شو بيعملوه هذا. صار معها breast cancer. أوكي، فما في داعي أنا أعرض myself لراديشن إذا ما كانت actually therapeutic. أعرض myself لليزر أو تانينج أو يعني you never guess your body how your body will react or respond. فالريسك اللي ما له داعي يعني avoid it. اوكي، فالراديشن can cause especially the chest radiation. اوكي، السموكينج لهلا ما عليه very strong evidence انه related للبريست cancer. Okay, I'll stop here. We'll not talk about staging this time. We'll do it next time إن شاء الله. طيب امتحانكم إن شاء الله رح يكون يوم السبت. أنا لهلا I did not hear يعني so far من دكتور بلال، فما عندي معلومات يعني عن عدد الأسئلة والوقت and so on honestly. لكن يعني إن شاء الله بتوقع إنه ماكسيمم مع بكرة I will upload to you details of your exam. Okay. يعني check your e-learning. Okay, check your e-learning لأنه رح أنزل لكم مثل draft هيك إنه about your exam and some instructions. Good luck with your exam. Read the questions carefully. Okay, الوقت رح يكون مناسب للامتحان. Read the questions carefully. Read the answers carefully. Okay. وإذا عندكم أي أسئلة يعني it came through these couple days you can email me and I will respond to the best I can إن شاء الله. إحنا done for today. Okay. الطلاب اللي عندهم أسئلة عن مادة المد أو عن اللي حكيناه اليوم you can stay. الطلاب اللي ما عندهم أسئلة يعني you can leave the session. وأنا إن شاء الله I will see you next week إن شاء الله. فإذا حدا عنده سؤال I can take your questions. آية عندك سؤال؟ آية العبادي.